It's great to be here. Great. Today, I'm going to discuss new technologies and people with vision loss. اليوم سوف نناقش تقنيات جديدة التي تخص الأشخاص ضعفاء البصر. The assistive technology is all the tools and the programs and the devices that are basically made to bridge the gap between what's made for or a word that is made for sighted people and those people with vision disability. التكنولوجيا المساعدة هي كل الأدوات التي تخص بتمكين الأشخاص ضعفاء البصر والمكفوفين بالتعامل مع عالم الذي هو مهيأ للمبصرين فقط. But first, let's try to visualize how it is to be blind. ولكن بالبداية أود ربما أن لدينا أن نتصور ماذا هو يعني أن تكون شخص مكفوف. I've been in this industry for the last 9 years and I still wouldn't even attempt to tell you how it is to be blind because if you're not blind then you wouldn't be able to tell how it would be to be blind for even one day. أنا أعمل في المجال لمدة 9 سنين ولكن لا يمكنني أن أقول لكم ماذا يعني أن تكون كفيف حتى ولو ليوم واحد. Well, there are many blind people in our region, particularly in the Gulf region. There's over 150,000 blind people that are around us and hoping to cope with the complexities of education and career. هناك عدد كبير من المكفوفين في عالمنا العربي وبالخصوص في منطقة الخليج. هناك أكثر من 140 شخص كفيف في السعودية وأكثر من 900 شخص كفيف في دولة قطر وإجمالا أكثر من 150 ألف كفيف في الخليج. Well, you know, we heard the fellow speaking about several things, and I would like to kind of focus on a fact, and maybe we can discuss that later. There is a divide. We cannot deny it. There is a technology divide that exists. مثل ما تحدث الأخ فيل هناك بدون شك فجوة لاستخدام التقنيات من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة. Actually, Phil didn't say about I wanted to pick on what he said, but anyway, it's actually my statement that there's a divide, and I'm going to explain. The assistive technology has existed for decades in the West, and people were capable of coping with their life, with their career, and with their education for tens of years in the West and in the United States. أنا نسيت أن المتحدث يتكلم عربي أيضا فلازم أنتبه بالترجمة. ولكن الذي كان يود أن يقوله الأستاذ عودة أن هناك فجوة حقيقية بين أشخاص ذوي الإعاقة وإمكانيتهم لاستخدام التكنولوجيا المساعدة. ولكن في الغرب لعشرات من السنين كان بإمكان أشخاص ذوي الإعاقة أن يتواصلوا مع حياتهم في مناخ العمل أو التعليم أو في المجالات الاجتماعية بكل سهولة وسلاسة وكل هذا عن طريق التكنولوجيا المساعدة. We see here on the screen all these technologies that evolved and have been enjoyed by blind people. But let's take a look at our region only a few years ago. ونرى هنا على الشاشة أن هناك عدد واسع من أو نطاق واسع من الحلول التكنولوجية الذي متوفرة لأشخاص ذوي الإعاقة في الغرب، ولكن في منطقة العالم العربي أن هذه الحلول فقط متواجدة من قبل سنين قليلة فقط.
While people used a screen reader, as Phil said, it started early on with IBM. Of course, the Via Voice is very well known. But only 9 years ago, when I came into this region, there were like Perkins braillers being used, and the stylus, and the pens, and the braille books. And there was a lot of frustration out there. People didn't have a lot of localized solutions. They only heard about it in the West and just heard about it being used. حينما كان يستخدم أو تستخدم التقنيات المتطورة في الغرب هنا في العالم العربي، وعندما أنا دخلت المجال قبل 9 سنين رأيت أن هناك فراغ كبير في تواجد هذه التقنيات، وبالأخص عدم وجود تقنيات باللغة العربية. Well, there was a turning point that was reported early on, and our blind friends in this room probably witnessed it. And the turning point was the introduction of screen reader technology and how it impacted blind people all over the region. نقطة التحول كانت تواجد البرامج الناطقة باللغة العربية في المنطقة، والكثير من أصدقائنا المكفوفين في هذه الجلسة يعلمون جيدا بهذه النقطة المهمة. Well, we heard earlier that we shouldn't think of adaptive technology or the market for people with disability as a niche market. Unfortunately, we're a little behind in that, and I hope we can basically skip that kind of thinking, because indeed it continues to be expensive to acquire adaptive technology. But the introduction of the screen reader was the first spark that ignited this excitement. وأنا أتفق أن يجب علينا أن لا ننظر لتطوير أو مجال التكنولوجيا لأشخاص ذوي الإعاقة كمجال محدود جدا، لأن هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لهذه التقنيات من قبل المستهلك. وأنا واثق بأن نقطة التحول عن طريق تواجد البرامج الناطقة سوف تغير هذه الرؤية. Now a new generation of users have popped out, and I'm very happy to see some of the users in this hall, which just a few years ago were not able to communicate through the new means such as internet and email and others. هناك جيل جديد من المستخدمين لهذه التقنيات، وأنا سعيد جدا أن أرى عدد كبير من تلك الفئة هنا معي في الغرفة اليوم. من قبل سنين قليلة كان لا يمكن للشخص الكفيف أن يستخدم الإنترنت أو الإيميل، ولكن بفضل التقنيات الجديدة الآن كسرنا هذا الحاجز.